Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to talk about the National Exam Correction 2018. مرحبا بالجميع. اليوم سنقدم تصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية اللغة الإنجليزية سنة 2018 شعبة الآداب والعلوم الإنسانية مسلك الآداب. We are going to talk also about how to deal with the exam. سنتحدث كذلك عن كيف تتعامل مع امتحان اللغة الإنجليزية بشكل عام. Let's start. You start by reading the text. دائما نقوم بقراءة النص بشكل متأني من أجل فهم الفكرة العامة الأفكار بشكل عام. لا نركز على الكلمات بشكل خاص. نقوم بقراءة النص ثم نحاول أن نقرأ الأسئلة. بعد ذلك نعود دائما إلى النص من أجل الإجابة على أسئلة الفهم أو الأسئلة المرتبطة بالنص. مثلا comprehension. In this question you have tick the questions that are answered in the text and put across next to the ones that are not answered. سنحاول أن نضع علامة تك في الخانة المقابلة للسؤال الذي توجد إجابته في النص وعلامة كروس في الخانات التي تقابل السؤال الذي لا توجد إجابة عنه داخل النص. سنعود نقوم برجع الفيديو للخلف ثم نقرأ النص. بعد ذلك نحاول الإجابة. Here are the answers. You have number one, how much do Google cardboard views cost? You have number two, what places did Kathleen visit in her VR experience? When did JFK conduct research about VR? The answers are here. You have the first one is in the text, the second is in the text, the third is not in the text. Now let's move to B. Are these statements true or false? Justify. جواب صحيح أو خطأ. لا تعليل. Number one, Google made it possible for students to have access to virtual reality. Number two, Dean Sharon is teacher. School administrators disagree with the use of VR at school. You return to the text and try to read the text. Number one is true. Google is one of the companies creating VR experience for students. Virtual reality, VR. Number two, false. He works at Google Expedition. Number three, false. Nearly 70% of school administrators have a positive view of VR or virtual reality in the classroom. Now let's move to the next question, which is choose the right answer. اختيار الجواب المناسب. Without stepping foot outside their classroom. Paragraph number one means يعني هذه العبارة without leaving their classroom, without getting into the classroom, without making noise in their classroom. إذا أنا نلاحظ أن الكلمة المفتاح في هذه العبارة هي stepping foot outside. ونعلم أن outside تعني خارج. the right answer is A. Leaving يخرج. Leaving their classroom. Without leaving their classroom. Number two. Teacher's face lights up. in paragraph 2. paragraph 2 نقراو الفقرة ونحاولوا أننا نختاروا اختيار صحيح. Teacher's face or faces light up. Teachers get confused. Teachers get worried or teachers feel excited.
The right answer is C. The right answer is C. Teachers feel excited. Let's move to the next one. D. You have completed the following sentences. Doctors haven't yet found any evidence of. And number 2 are some of the healthy problems of using VR. Number 1, doctors haven't yet found any advance of the effect of virtual reality on kids' eyesight. Number 2, headaches and nausea. C are some of the health problems of using virtual reality. And finding the text words that mean almost the same as مرادف synonyms. So كنحاولوا نرجعوا للنص كنحاولوا نقراو. For example, number 1 started in paragraph number 2. So we try to find a word, يعني كلمة اللي هي فعل مصرف في الماضي. started يعني إذا رجعنا حاولنا نقراو في paragraph. For example, is one of the companies creating VR experience for students. It launched Google Expeditions in 2015. Now it offers more than and so on. So we have the verbs. We have launched, offers, works. We have given. حاولوا أننا نشوفوا السياق ديال الكلمة اللي ممكن أن يعني النص تبقى لنا اختيار واحد اللي هو lunch. For expensive, we have an adjective. For example, expensive is just try to find this word which is in paragraph number 5. You have they can also be costly. Okay? It is costly. يجب الرجوع إلى النص من أجل فهم يعني الكلمة بشكل أو بآخر. If what do the underlined words in the text refer to? يعني على ماذا تعود الكلمات التي تم التسطير عليها في الفقرة الثانية والفقرة الخامسة. نعود إلى الفقرة الثانية. We have they can transport their classes somewhere else. كنحاولوا أننا نلقاو الجواب في نفس الجملة. كنرجعوا خلف يعني الجملة وكنلقاو teachers' faces light up because we have given them a super power. شكون هما اللي عطيناهم super power؟ They are teachers. So the right answer is teachers. For number 2, we have one. Let's go to paragraph 5. You have one. The paragraph is they cost less than $15 each, but must be used with a smartphone. Yes, classrooms would need a smartphone for every student or kid. Would need to share one. Which one? So one. رجعنا الجملة غنلقاو بأن one تعود على واحد الكلمة اللي هي مفرد and it is a noun اسم. إلا رجعنا في الجملة غنلقاو classrooms plural would need a smartphone. So student every student. اختيارات student or smartphone لكن kids would need to share one. غادي يشاركوا واحد شي حاجة وحدة اللي هي smartphone. Okay. Now let's move to G. Fill in the gaps with words from the text. The first letter is given. يعني نحاول أننا يعني نستخرج كلمات من النص ونضعها في الفراغ في المتن التالي. عندي الحرف الأول من كل كلمة يعني هو مقدم كمساعدة. يعني نحاول أنني نلقى الكلمة اللي تتماشى مع المعنى ديال الجملة وتبدأ الحرف F.
For example, through virtual reality, students can visit many places around the world. All they need is just a cardboard connected to a computer or a smartphone and headsets. Students who have tried VR say they enjoy the experience because the sight and sound seem real. Now let's move to language. ننتقل لدروس اللغة أو لتمارين متعلقة باللغة. Fill in the blanks with the appropriate phrasal verbs. يعني phrasal verbs you have look up, log out, apply for, fill in, and log on. يعني for example, number one, why don't you apply for that job? يعني غالب الحالات job, apply for a job. I think you have the required qualifications. Number two, you need your username and password to log on to your Facebook page. Let's move to the next one. Give the correct form of the words in brackets. لدينا مجموعة من الكلمات جوا brackets نحاول أن نوضع فورمولا مناسبة يتماشوا مع المعنى مقدم في هذه الجمل أو الباراجراف. Morocco invests in renew, benefit, and sustain. So the answer is Morocco's investment in renewable energies has proved to be beneficial for the economy and the environment. This is a good example of sustainable development. Now, fill in the gaps with the appropriate words from the list. You have to, shouldn't, needn't, would, and can't. ذكرناهم فوق بأنهم من درس modal verbs. For example, number one, it can be my little brother who wrote that. He doesn't know a word in English. Number two, Layla ought to see her doctor, otherwise her headache will get worse. D. Put the verbs in brackets in the correct form. I hope your first one is read. Abstain, continuous, haven't got or haven't gotten. You have, will have, move. Now, F. Correct the underlined mistakes. You have mistakes. You need to correct them. So, to set, not to set. Use in, had, insta, is silent. Now, if match each expression to its appropriate function. Functions or وظائف expressions and functions. You have expressions. Why don't we check this website for more information? Number two, if only I had told my teacher about my absence before. Number three, for me, introducing English in primary school is a good idea. Number four, I am afraid this is not the table we ordered online. The functions you have expressing opinion, تعبير عن الرأي, agreeing, موافقة, suggesting, اقتراح, complaining, تقليب شكوى, expressing regret, تعبير عن الندم. So number one is C, suggesting. Number two is E, which is expressing regret. Number three, for me, introducing English in a primary school is a good idea. It is expressing opinion. Number four, I'm afraid this is not the table we ordered online. Expressing regret. Now let's move to writing. Write an appropriate response to, it is not writing, it is
try to write an appropriate response to each situation. You have a situation, apologizing and expressing lack of understanding. You were invited to a party, تم استدعاؤك لحفل, but you didn't attend, ولكن لم تحضر لي. ما هي العبارات التي تستعمل للاعتذار؟ For example, I am sorry and so on. Number 2, teacher bullying is a serious problem in school. express lack of understanding. هنا خصك تحاول تعبر عن lack of understanding, عدم فهم هذا السلوك الذي يقوم به بعض التلاميذ في المؤسسات. السلوك تنمر على أصدقائهم وعلى تلاميذ آخرين. هنا أي جواب قريب من المعنى أو الذي يحتمل صيغة expressing lack of understanding or apologizing هو مقبول. Now let's move to writing. Task 1, complete the following paragraph. طبعا بداية ديال الفقرة سنحاول أن نكمل الفقرة. There are many reasons why people don't read books these days. First, نحاول نحترم مجموعة من الأسباب اللي كتدفعنا الناس لعدم قراءة الكتب. حتى هنا أي جواب يحترم الموضوع فهو مقبول، مع احترام القواعد اللغوية والمصطلحات التنقل السلس إلى الأفكار. يا نقطتين 2 points for relevance of the content to the text, 1 point for appropriateness and variety of vocabulary. نقطتين لاحترام الموضوع، نقطة ملائمة المصطلحات للناس، احترام الجرامر and mechanics والتنقل بين الفقرات. نقطة واحدة. Let's move to the second task. Save Our Planet magazine is inviting students to suggest ways to preserve the environment. Write an article suggesting how to protect the environment. هنا طلبنا أننا نكتب واحد article من أجل حماية البيئة. نحاولوا أننا نستعملوا العبارة من فوق الأولى، تتحدث عن محاولة أو دعوة الماجازين اللي هي Save Our Planet للتلاميذ لاقتراح طرق للحفاظ على البيئة. هنا نجد أن relevance of content to the text، احترام للموضوع، عدم الخروج عن الموضوع، 3 نقاط. appropriateness and variety of vocabulary، استعمال مصطلحات ومناسبة، يعطينا 2 نقطتين. grammar مناسبة وصحيحة كذلك. grammar and mechanics، احترام القواعد اللغوية و طريقة تنقل من فكرة إلى فكرة. 1. Thank you for your attention. توصلوا بجديد القناة، يمكنكم الضغط على زر subscribe وزر الإعجاب.